So, good morning, students. Welcome to the first session on soft computing and optimization techniques. And this is the subject code ECS 006. And you all have taken this course as a major course, I mean, the professional elective major course. So, coming to the outline of the course, we are going to discuss about various soft computing techniques like in the unit number one. We'll be discussing about the introduction to the soft computing. In unit number two, we'll be discussing about the fuzzy systems. And in unit three, neuro, fuzzy, and soft computing will be discussed. And classical methods of optimization will be discussed in the unit number four. Whereas in the final unit, we'll be discussing about the modern methods of optimization. So coming to the course outcomes, so what are all the outcomes you will be gaining when you are going through the subjects are? These are the course outcomes. That is, you will be able to analyze supervised and unsupervised learning in neural networks, and you'll be able to classify fuzzy sets and decision-making rules, and you'll be able to model various clustering algorithms for neuro fuzzy systems, and you can explain various classical methods of optimization, and you can able to analyze several modern methods of optimization to solve real-time problems. So these are the textbooks you can refer. One is soft computing with MATLAB programming. Another one is principles of soft computing. And these details will be shared to you. And these are some of the references for which you can able to refer about the soft computing. So coming to the unit one syllabus, we'll be discussing about the basic introduction to the soft computing and then concepts of computing systems. And then what is the difference between soft computing and hard computing, and characteristics of the hard computing and some of the applications of soft computing techniques. So this will be covering the first half of the unit. Coming to the second half of the unit, we'll be discussing about artificial neural networks and its basic concepts, single layer perception, multi-layer perception, what is going to be supervised and unsupervised learning, and then followed by the applications of ANN. So before stepping into this particular topic, we have to be clear with what is meant by soft computing. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும், சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னு தெரியும், சாஃப்ட்வேர்னா என்னன்னு தெரியும். But what is this new term called as soft computing? So before going to know about this, what is soft computing? First of all, we have to be clear with what is meant by computing. Computing na enna? Thing is, if you are determining anything, which means, for example, I'm giving you two numbers, maybe A and B. You can consider any numbers. I'm giving two values, A and B, and I'm asking you to perform some arithmetic operations, maybe addition or subtraction or division or multiplication, whatever thing may be, which means you are computing certain thing. Or else I'm giving you a function, a function f of x, and I'm asking you to perform a differentiation of this function or a integration of this function or else any MATLAB, any matrix application, whatever thing may be. If you are applying a mathematical concept means that will be coming under the concept called as computing. So look at the first point. What is the computing is, which means it is determining or calculating something using mathematical equations. நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கோ, பேசிக்கா அடிஷன்ல இருந்து அட்வான்ஸா இருக்கிற நம்ம சயின்டிபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்றவங்க டிஃபரன்சியேஷன், இன்டகிரேஷன், மேட்ரிக்ஸ், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it will be coming under the concept called as computing. But in the computing methodology, we can perform the computation process in two methods. One is manual, another one is using some computational devices. Maybe இப்போ நம்ம இருக்கிற எல்லா மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டூ நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம், we have a capability of adding two numbers, but still we have no belief on ourselves. Some students are சொல்லுவோம், and those students will be using the calculator to determine the addition between two numbers, which means ஏன் நீங்க வந்து when human being manual determination பண்ண முடியும்னாலும், why come we are using computational devices?
Any answer for this? Maybe. Thing is, for accuracy, maybe computation பண்ணும்போது நாம ஏதாவது எரர் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்ல மிஸ்கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் we will be using computational devices not only for basic arithmetic operations like addition subtraction multiplication even for differentiation integration also we have been using computational devices. So we can tell the devices which we are using for computation purposes called as computational devices. Inner devices சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா example basic calculator and advanced computers we can tell those as a computational devices. Since they are capable of performing, calculating or determining anything using mathematical equations. Mathematical relationship or mathematical tools வச்சு எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே கம்ப்யூட்டேஷன்ல வரும். அதுக்கு என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே கம்ப்யூட்டேஷனல் டிவைஸ் தான். In this slide, I have mentioned only one application that is called as computers. So, the computational types we are having two types. One is called as hard computing, another one is called as soft computing. So what is the difference between hard computing and soft computing? Maybe நம்ம மைண்ட்ல பார்த்தோன்னே என்ன ஞாபகம் வரும்னா மேபி ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங்னா ஹார்ட்வேர் வச்சு பண்றதா இருக்கும், சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்னா சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்றதா இருக்கும் மாதிரி சொல்லலாம். மேபி அது ஒன் ஆஃப் தி பேராமீட்டரா கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி. So what is meant by hard computing is maybe before going into this hard computing, what is the hard computing? நம்ம எல்லாருமே டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் டிஜிட்டல் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்போம் in the probably the year of second year, I mean the third semester. So what we'll be doing, நம்ம ஏதாவது laboratory அதை பண்ணியிருப்போம். என்ன பண்ணோம், suppose அதில் we are having only two logic. One is logic 0, another one is logic 1. எப்போ logic 0 வரும்? If the condition is true, எனக்கு logic 1 வரும். If the condition is false, எனக்கு logic 0. So maybe in the statement, whatever the scenario may be in the digital electronics, if the condition is true, logic 1 will be enabled. If the condition is false, logic 0 will be enabled. Which means நம்ம சிம்பிளா நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா logic 1 அந்த LED glow ஆகும், on ஆகும். Logic 0 na and LED off status there. So this is what நம்ம டிஜிட்டல்ல பண்றது. So hard computing in the sense, in the hard computing ஓட characteristics என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா accurate input data மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணணும், accurate input data மட்டும் தான் ப்ராசஸிங்கும் பண்ண முடியும். இதால hard computing ஆகும். Which means ஏதாவது இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த இன்புட் வந்து ஹை அக்யூரஸியா இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராசஸிங் பண்ண முடியும். அக்யூரஸி இல்லாத டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண தெரியாது, பண்ணவும் முடியாது. ஏதாவது ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங். மேபி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த ஸ்லைடு கேன் ஏபிள் டு வியூ தி ஸ்லைட்ஸ்? Can you able to view the slides? Okay, so let us assume an example. Look at this particular photo. This is a photo of mine. So the path only we can do. This is so and so person. Maybe this is a person whose name is Dr. D. Prabhakar. So if suppose, let us assume a hard computing process. Now the hard computing process in the data, in the image and input, it will be giving an output as yes, this is Dr. Prabhakar. But other way, if I am giving the input like this, I mean, in the மாதிரி ஒரு side view or else ஒரு வேற ஒரு view நான் கொடுக்கும்போது hard computing நான் இன்புட்டா கொடுத்தேன் அப்படின்னா now the suppose இந்த மூணு பேர் நான் maybe நானே ஒருத்தரா இருந்தா கூட the hard computing will be mentioning as no, it is not Prabhakaran. Maybe இங்க நானே உட்கார்ந்திருந்தாலும் since it is not a very accurate data, and then so hard computing will be giving an output as it is this is not Dr. Prabhakaran. So what we can assume here, what we can consider or understand here is hard computing will be accepting the data only with a high level of accuracy. Accurate inputs மட்டும்தான் ஒழுங்கா process பண்ணும். This is called as hard computing. But இதுல என்ன advantage இருக்கு, என்ன feasibility இருக்கு இதுல? நாம வேற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் அதை வந்து ப்ராப்பரா வந்து அசியூம் பண்றது தான் வந்து we have to use a computing device. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ் அப்ளிகேஷன் கூட போகலாம். மேபி
What does this letter implies? What does this letter implies? It is pair in this is called as A. But இந்த ஏன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி கொடுக்கும். Maybe some person will be mentioning A like this. Some person will be mentioning A like this. Some person will be mentioning A like this. And small letters la பாத்தீங்கன்னா normal A பாத்தீங்கன்னா will be having ஒரு tail மாதிரி வச்சு this will be called as A. Some person will be mentioning A like this. And computing system la பாத்தீங்கன்னா A will be like this. இது எல்லாமே A தான். But if I am using a hard computing methodology and I'm asking you to determine whether this is A. For example, என்ன பண்றேன், இந்த input நான் வந்து hard computing கொடுத்து இது ஏவா இல்லையான்னு கேட்டேன் அப்படின்னா hard computing will be giving the output as no, this is not A. Similarly, நான் இதை input கொடுக்குறேன் hard computing அப்படின்னா consider determine whether this is A or not means hard computing will be giving the result as this is not A. So what is the actual fact? This is also A, this is also A, this is also A. அப்ப ஏன் வந்து hard computing இதை A இல்லைன்னு சொல்லுது? Because hard computing has been fed with அதுக்கு ஒரு training data கொடுத்துருப்பாங்க. That is, இந்த ஸ்டைல்ல வந்தா மட்டும்தான் A, இந்த ஸ்டைல்ல வந்தா மட்டும்தான் A. இதை தவிர்த்து மீறி எது இன்புட்டா கொடுத்தாலும் அது A கிடையாது, அது ஃபால்ஸ், ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்னு சொல்லுது. So this is what the problem is. So we are moving to the next concept called as soft computing, which means இந்த சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா அக்யூரசின்றது ஒரு மேஜர் கான்செப்டா இருக்காது. Accuracy is not the major concept for us. It will be accepting the error data. Input error இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டான அவுட்புட்டை கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து we are using the soft computing. So the major characteristic of this soft computing is the robustness. What is the robustness? So maybe let me erase all this. So look at this one. Look at the characteristic of the soft computing. The most important thing is robustness. What does mean by robustness? What is the meaning of this term robustness? Which means it can able to adapt to any situation or it can able to adapt to any type of input. இதுவும் ஏதான், நீங்க வேற ஃபார்மேட்ல போட்டாலும் அதுவும் ஏதான். பிகாஸ் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல ஒரு கோடு போட்டிருக்கீங்களா, மேபி அது ஏவா இருந்தாலும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி ரவுண்டா போட்டு ஒரு டெய்ல் மாதிரி போட்டீங்கன்னா அது ஏவா இருக்கும் பாசிபிள் இருக்கு. ஸோ this soft computing is capable of accepting any type of input. Maybe அது இன்புட்ல எரர் இருந்தாலும் சரி, நாய்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் we are mentioning about soft computing. So till now we have discussed about what is meant by computing and other hard computing என்னன்னு பார்த்தோம். அதற்கு major drawback என்னன்னு பார்த்தோம். So because of the drawback in the hard computing, we are moving to the next concept called as soft computing. So before stepping into the soft computing, what is meant by computing systems? நான் என்ன சொன்னேன், கம்ப்யூட்டேஷனல் டிவைஸ் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுங்க. ஓகேவா? மேபி அது ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங்கா இருக்கலாம், இல்லை சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்கா இருக்கலாம், வாட் எவர் தி கம்ப்யூட்டிங் மேபி. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we have to give a database. For example, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஏபிசிடினா என்னன்னு தெரியும். எப்படி நமக்கு தெரியும்? In our KG kindergarten பார்த்தீங்கன்னா we have been trained with ABCD alphabets வச்சு நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் A, B-னா இப்படிதான் இருக்கணும், C இப்படி இருக்கணும், Z-னா இப்படி இருக்கணும், நம்பரிங் சிஸ்டம் 1 வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கணும், இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க புதுசா இன்ஜினியரிங் இதுக்கு டிகிரிக்குள்ள வரும்போது இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள் தான் அப்பதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சிக்மானா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. So we have been trained with certain symbols. அதே மாதிரிதான் சிஸ்டம்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா before performing any decision making process, this system has to be trained with certain inputs. ஓகேவா? இதுதான் நம்ம டேட்டாபேஸ் சொல்றோம். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம், தி டேட்டாபேஸ் மே பி a common database or a distributed database, whatever the database may be. But database, இந்த ட்ரைனிங் டேட்டாபேஸ் கொடுக்காமலே நாம வந்து ஒரு சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்கோ ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங்கோ யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கிடையாது, பண்ண முடியாது. மேபி ஒரு ஸ்மால் கிட் இருக்கு, ஸ்கூலுக்கு இது ஜாயின் பண்ணாத கிட்டு கிட்ட ஏன்றது கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த கிட்டால சொல்ல முடியாது. Because that kid is lacking in the training process. அப்ப training கொடுத்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு computation process பண்ண முடியும். This holds good for the computation systems also. So now coming to the soft computing, which means it deals with uncertainty, which means inaccurate இருக்கிற இன்புட்டையும் எடுத்துக்கும்,
precision என்னது அதுவும் accuracy தான். Imprecision இருக்க இன்புட்டையும் எடுத்துக்கோ. And then partial truth maybe let me consider நான் வந்து இதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? பட் இது ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட்டிங் ஃபார்மேட்ல இருக்க ஏ இது. ஓகேவா? பட் ஆக்சுவல் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்சிவ் ரைட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஏன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்ப இதுவும் பார்ஷியல் ட்ரூத் தான். அப்ப இதையும் வந்து என்ன பண்ணணும், ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணணும். எது? இந்த சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ this soft computing is capable of dealing with uncertain input, imprecision input, and partial truth input. And then major problem with the hard computing is it deals with or relies with the precision. I mean, ரொம்ப அக்யூரேட்டான இன்புட் இருந்தா மட்டும்தான் ப்ராசஸ் பண்ணும். எது? ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங். வேறஸ் soft computing deals with approximation and adaptation. இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, this soft computing can able to identify this as a correct output. So look at this particular example. Suppose நமக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சதுன்னா ஆர் ஹிந்தி தெரியாதவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஏ யூஸ் பண்ணி திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அப்பர் கேஸ் லெட்டர் நார்மல் ஏ அண்ட் சம் பர்சன் வில் பி மென்ஷனிங் திஸ் ஆஸ் ஏ அண்ட் சம் பர்சன் வில் பி மென்ஷனிங் திஸ் ஆஸ் ஏ. அப்ப இதுல எந்த டைப் ஆஃப் ஏ நீங்க இன்புட்டா கொடுத்தாலும் this soft computing will be producing the correct aspect of this is called as A. So this soft computing is capable of accepting any improper data, inaccurate data, or partial truth data. Partial truth na enna sir? Suppose consider I am giving an input image for this particular soft computing. இது எங்கெல்லாம் சார் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேபி அதிகமா யூஸ் பண்றது மெடிக்கல் டயக்னாஸ்டிக்ஸ். மெடிக்கல் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா maybe I will be giving showing you an example here. Look at this one. This is a brain image. In the brain image la பாத்தீங்கன்னா mostly doctors இதுல எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரெயின்ல டியூமர் எங்கேயாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவோம். ஸோ தே வில் பி டேக்கிங் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸ், மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேன்ஸ் அல்ல, எம்ஆர்ஐ, சிடி ஸ்கேன், பிஇடி, ஸ்பெக்ட், இந்த நிறைய ஸ்கேன்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் as எம்ஆர்ஐ இமேஜ். இந்த எம்ஆர்ஐ இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா look at the first image here. We can able to identify an abnormal pattern here. An abnormal pattern எனக்கு இந்த இடத்துல தெரியுது. So the doctor can able to easily identify that there is some sort of brain tumor here. But whereas look at this particular image, எனக்கு இங்க எல்லாமே ஓரளவுக்கு நார்மலா தான் இருக்கு. பட் whereas ஒரு abnormal pattern எங்க இருக்கு? We can able to identify the abnormal pattern at this stage and similarly abnormal pattern at this stage, at this place. ஓகேவா? So இதெல்லாம் தான் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நாய்ஸி எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. ஒரு இன்புட் இமேஜ் நீங்க வந்து சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங் இன்புட்டா கொடுக்கும்போது நீங்க கேப்சர் பண்ணும் போதே அது ஹை ப்ரெசிஷனா இருக்காது. அதுல நாய்ஸ் ஃபேக்டர் நிறைய ஆட் ஆகும். ஸோ இந்த நாய்ஸ் ஃபேக்டர் ஆட் ஆகுறதால உங்களோட ப்ராப்பர் டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் இமேஜ்ல நம்ம சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்ல கொடுத்தாதான் ப்ராப்பரா டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். So you will be having an outline of what is meant by soft computing. Soft computing எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம் நமக்கு ஓரளவுக்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன். So now in this particular subject we are going to discuss about what is meant by soft computing. So coming to the difference between hard computing and soft computing. So hard computing relies only on the precise mathematical models, which means accurate mathematical models, algorithms தான் accept பண்ணணும். But whereas here soft computing improper or partially true or inputs accept பண்ணிருக்கு. What about the focus of the hard computing? It focus on exactness, I mean high accuracy. Accuracy of hard computing பார்த்தீங்கன்னா 100% accuracy இருக்கும். But whereas soft computing ஓட accuracy பார்த்தீங்கன்னா practically speaking அதிகபட்சம் 90% achieve ஆனாலே it's a biggest achievement. And what about the logic? In the hard computing we'll be having binary logic 0 and 1, which means either true condition or the false condition, whereas in this particular soft computing we'll be using fuzzy logic. And coming to the data, input data எப்படி கொடுக்கலாம், I mean training data எப்படி கொடுக்கலாம், high accurate and precise and deterministic input கொடுக்கணும். But here noisy input இருந்தாலும் okay, ambiguousனா ஒரு confusing input இருந்தாலும் okay, இல்லை incomplete input இருந்தாலும் கொடுத்தாலும் soft computing can able to process it. எங்கெல்லாம் ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம்? நியூமரிக்கல் கம்ப்யூட்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 1+1 கொடுக்குறேன், இல்லை 1+2 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது எக்ஸாக்டா 3 தான் வரணும். 1+2 அதெல்லாம் நான் ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங் தான் கொடுக்கணும். பட் whereas in the applications like pattern recognition, artificial intelligence, we can have to use only the soft computing. Hard computing will not be applicable for these applications.